খুবই কম এটা পছন্দ করে না ফ্রম হিউম্যানিটেরিয়ান পার্সপেক্টিভ, বাট অনেকে এটা পছন্দ করে না বিকজ বেঞ্জামিনের পছন্দ করে না। হ্যাঁ, এখানে একটা ব্যাপার আছে, ওরা কিন্তু funnily enough, if they've polled the country's population, majority of the Jewish population, Arab to okhane 20% Arabs thake, but the Jewish population, majority of the Jewish population don't actually care about Gaza or what happens there. Majkhane there were video footages that were released of army IDF soldiers who were raping Palestinian they don't prisoners. care in a sense যে বাজে হচ্ছে কেয়ার করি না, নাকি ওরা যা ইচ্ছা করুক কেয়ার করি না? ওরা হচ্ছে they don't believe Jews, the Gaza and Palestine should exist. Okay. They are a very extremely extremist society. Yeah, I've heard some of these people. In various countries we talk about, in Bangladesh, even in the West, even in the various other Muslim countries and stuff, we talk about extremists who are a very small minority. But Jewish population kintu is radicalized population. Yeah. They are having conversations in their parliament, in their Knesset, which is their parliament, about whether it should be acceptable to rape Palestinian prisoners. I've heard this. Oder okhane when the Palestinian prisoners were getting raped and oderke niye they were discussing the pros and cons of eta korle oshubida ki na korle oshubida ki. Okhane oder desher manush kibhabe protest namse due to that happening. So due to international pressure and whatnot, they wanted some action, at least manushke dekhanoর জন্য, let's take some action against some of the soldiers who carried out these acts. করতে গেছে মানুষ রাস্তায় নামছে protesting, and it was videotaped, right? Yes, the rape was videotaped, right? Yes, by Al Jazeera they were ভাই আমি জাস্ট তাজ্জব হয়ে যাই, মানে একটা দেশ, ঠিক আছে, একটা স্মল পপুলেশন অফ দেশ, একটা স্মল পপুলেশনের দেশ, তারা এরকম টাইপের মেন্টালিটি ওপেনলি স্পিউ আউট করতেছে, ভিডিওতে এগুলো হচ্ছে, and they're still getting funded, they're still winning. মানে এটা আমার তাজ্জব করে দেয়। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন এসে বলি যে এই সার্টেন পিপল শুড ডাই, লাইক মিডিয়া আমার পুরো ফেটে পড়বে, রাইট? বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে ওরা এরকম বলতেছে and nothing is happening, ঠিক আছে, it is so much concerning. and আপনি যেটা বলছেন একটু আগে যে ওদের পপুলেশনের একটা সার্টেন মেন্টালিটি, খুব একটা ডিস্টার্বিং একটা মেন্টালিটি আছে। সো আমি দেখছিলাম যে ওরা বলতেছিল যে আমাদের উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিল ইসরায়েলি প্যালেস্টিনিয়ানস, ওরা চলে যাক, ওরা এখান থেকে চলে যাক, আচ্ছা চলে না গেলে চলে, আমার কিছু যায় আসে না, ওরা যেখানে ইচ্ছা যাক, ওরা সমুদ্রে যাক, ওরা ইয়েতে যাক বা মরে যাক, আই ডোন্ট কেয়ার, আই ওয়ান্ট এটা আমাদের ল্যান্ড, এটা আমাদের ল্যান্ড, এটা। এবং আই থিঙ্ক ওদের প্রপাগান্ডা ফিট করা হয় যে তোমরা এই ল্যান্ডটা তোমাদের, এখানে তোমাদের আশেপাশে সবাই তোমাদের মারতে চাই, ঠিক আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটার মালিক তোমরা, ঠিক আছে, এইখান থেকে তোমরা আজীবন আসছো, ইটস নট যে 47-এ তোমরা এখানে কলোনাইজ হয়েছো। To be exact, they are a colonizer's country, right? Colonizer country. It's basically like an 1800 century Britain colonizing movement being carried out in the 21st century, right? Yeah. With very good propaganda. Well, it's very bad now. Ekhon manush duniya dekhteche what they're actually doing. They're probably trying to look at the silver lining of the entire situation. But I feel যে ধরেন ইভেন বাংলাদেশে অনেক জায়গায়, ইভেন যদি বলতে হয় এটার যদি 50-50ও ধরি, বাট তাও why do you think this is not being addressed? মানে এই জিনিসটা এখনো সলভ হইতেছে না। এত মানুষ ডিসপাইট এত আমাদের ইয়াং জেনারেশন এটা নিয়ে এত ফাইট করতেছি, আমরা সবাই বলতেছি যে না, রাইট? ইভেন আই সিন অনেক বড় বড় আমেরিকান বা বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সার্স বা সেলিব্রিটিস যারা প্যালেস্টাইনের সাপোর্টে নামতেছে, রাইট? আমার প্যালেস্তাইন, আমি ফর এক্সাম্পল আমি কোনোদিন প্যালেস্তাইনে যাই নাই, আমি কোনো প্যালেস্তাইনে মানুষ মিট করি নাই, রাইট? আমি প্যালেস্তাইন নিয়ে খুব একটা জানিও না, বাট ওয়েন আই গো টু ইনস্টাগ্রাম বা কোনো জায়গায় দেখি যে ভাই একটা পপুলেশন মারা যাচ্ছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড এটা কমতেছে না। লাইক আপনি একটু আগে বলতেছিলেন যে ইভেন জার্নালিস্টরাও সেফ না, রাইট? রাইট, প্যালেস্তাইনের জার্নালিস্টও সেফ না। লিবারাল ডেমোক্রেসি অফ ইসরায়েল উইথ ফ্রিডম অফ press, freedom of speech, habi-jabi, killing journalists, kicking out media organizations, right, and suppressing protests, suppressing the Arab minority in the country. কোন ধরনের ডেমোক্রেসি এটা? কোন ধরনের এটা সাপোর্ট, এটা যে চলতেছে এই 21st সেঞ্চুরিতে ওপেনলি হচ্ছে রেপ ইন আ লিবারাল ডেমোক্রেসি এন্ড লাইক সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এরকম একটা এত হট জিনিস 1 বছর হয়ে গেছে, অ্যাজ ইউ সেড 1 লাখ মানুষ প্রায় মারা গেছে, এস্টিমেট, বাট 1 লাখ মানুষ প্রায় মারা গেছে, আরো বেশি, ইটস অ্যান আন্ডারএস্টিমেট, রাইট? সো এন্ড এভরিওয়ান ইজ লাইক ওকে লেটস, মানে এটা ডেফিনিট কত জায়গায়, তো আমরা তো নয় বাংলাদেশে আমি দেখলাম যে আমরা কিছু বয়কট করছি, রাইট? এন্ড এটা আমরা আগে কোনোদিন দেখি নাই কিন্তু বাংলাদেশে আমরা বয়কট করছি, রাইট?
আমরা এখন মোজো খাইতেছি, অনেকে কোকা-কোলা ব্যাগ যে গেছে, বাট আমি বলছি যে এইরকম মুভমেন্ট অনেক জায়গায় নাই, রাইট? তো এইটা কেন? এটা কি মানুষের কি আস্তে আস্তে মানবতা কমে যাচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক, নাকি এই জিনিসটা এমন ভাবে ফ্রেজডই এরকম ভাবে? So I would say there's a disconnect between the media narrative and what's actually happening. Okay. In the most countries, even in Western societies, of course, definitely in the Arab countries and the Muslim countries, the people are on one side, but the governments act in a different way. So, for example, if in Europe especially, Europe kintu anti-Israel sentiments far stronger than in the US. But Israel has this huge lobby. Very strong lobby. And they're very influential and powerful, right? With a lot of money. Arguably the most powerful lobby in the US. APAC name. দুই পাশে। both sides of the aisle, I think. But USA তে আমি বলছি, USA তে সবচেয়ে powerful lobby is probably APAC, right. AIPAC. American Israeli Public something কি জানি নাম ভুলে গেছি, হ্যাঁ APAC. কি প্যাক্স থাকে, right? So has something APAC কি জানি নাম. So ওরা হচ্ছে, so what they do is they have infiltrated all sectors of political avenue in the US. They fund 80% of Congress currently in the US. Basically that is Democrats and both Republicans. parties, right? এই জন্য no matter what যেই আসুক না কেন এইটার কোনো সলিউশন নেই. It's either you will have to choose to die in hunger if you're a Palestinian, either die of hunger or apartheid, or if to die via genocide. These are the choices they're dealing with. Lord, আমি যে আগে একটা কথা বলতেছিলাম about Michigan, people voted for Trump. A lot of people who didn't vote for Harris because we যে Rust Belt states. Rust Belt বলে because ওখানে manufacturing of American automobiles এগুলো ছিল, এখনো আছে. A lot of that has gotten outsourced to China and other countries. So ওইখানে তো অনেক manufacturing jobs and অনেক কিছু ছিল. And of course in Michigan, various parts of Michigan has a lot of Muslim population, Arab population. ওইখানে Bill Clinton কে ওরা পাঠাইছে to talk about, yes, I understand what's happening. You'll see the videos. He says something, I'm a bit paraphrasing. Yes, I understand what's happening with the Palestinians and it's bad. But you have to understand from the Israeli perspective what happened on that is October 7th. If you were a person who had relatives or known people who got shot, what would you do? October 7th, everyone is talking the same dialogue. What are Palestinians supposed to do after seeing 1 year of genocide upon them? তার থেকে বড় কথা, it's not the Palestinians that did October 7. It's Hamas. It's Hamas. And Hamas কে নিয়ে যে again এত propaganda করে, whatever Hamas has done, Hamas কে আমি এখানে বসে বলবো না they're angels. Hamas, they are এখানে they're extremists. Okay. So এখানে I wouldn't even say they're extremists. Okay. So এখন ওদেরকে খালি if you listen to Western propaganda, you'll always say আমাদের অমুক মানুষ মেরে ফেলছে, right? They're not terrorists. They are a political party. They were elected in 2005 as leaders of the Palestinian territories. So Palestine to country হয় না. And this was an election that US, George W. Bush pushed to happen in Palestine. They wanted that election. They set up Hamas. Okay. They set up. They wanted the election to happen. They didn't think Hamas would win. Okay. Hamas যখন উঠছে ওদের তো মাথায় হাত. তারপরে কি হয়েছে? আচ্ছা, they blockaded Gaza, separated it from West Bank. And পুরো একটা militarized CCTV. মানে সব দিক থেকে সার্ভেলেন্স করা হয়েছে. So Hamas এখন instead of being the political party ruling all of Palestinian territories, they are only ruling Gaza and West Bank আছে ওই যেহেতু Palestinian PLO, the Palestinian Liberation PLO, Palestinian Liberation Organization, right? ওদের কাছে ছিল. So ওইখানে after that election এরপরে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারপর আর কোন ইলেকশন হয় নাই. ওই মাহমুদ আব্বাস অফ PLO কোন ইলেকশন দেয় নাই. And ওই ইলেকশনটা US দিছে. They wanted democracy. They didn't like who came to power. এই জন্য আবার আমি গাজাকে ব্লকেট করে দিব. তাহলে what sort of democracy are you talking about? Even international observers of that election said that was the most free and fair election in that Middle East during that time. This during the time when Israel used to exist, যেটাকে liberal democracy বলে, ওইটার থেকে the election in Palestine at that time was considered more fair. এইগুলো কিন্তু you won't hear it এখন, right? And Hamas কিন্তু একটা political party. They have political wing. ওদের recently দুইটা বড় লিডার মারা গেছে না. First Ismail Haniyeh, who was shot in Iran. তারপরে যে Yahya Sinwar কিন্তু military wing. Ismail Haniyeh was the one who was negotiating from Qatar. Iran গেছিল because of the new president of Iran, তাকে inauguration ceremony-তে. But he was living in Qatar and negotiate যতগুলো ceasefire discussions between Israel and Hamas হচ্ছিল, এগুলো হচ্ছিল Hamasের Ismail Haniyeh was negotiating from Qatar. He was the de facto leader of Hamas, but ও কিন্তু political wingটা বেশি দেখতো.
and Yahya Sinwar was leading the armed resistance. He was the one who recently was martyred. Right. So Hamas kintu was something that came onek pore. You can't blame Hamas for all the problems, right? Because Hamas to only asche after Palestinians occupied and people rose up against it, and then and people rose up to karon ase, valid reason ase. As you said, it became a police state. পুরোটা পুলিশ স্টেট হয়ে গেছে, খুবই মানে এক্সট্রিম ইয়ে। আমি ফর এক্সাম্পল আমি সেদিনকে একটা ইয়ে দেখলাম যে ইসরায়েলে মানে ওদের দেশে কিছু কিছু দের আর আ লট অফ রোডস অ্যান্ড প্লেসেস ওয়্যার ইউ ক্যান নট গো অ্যাজ আ প্যালেস্তিনিয়ান, অনলি ইসরায়েলিদের জন্য, বিকজ the thing that says যে এখানে দৃশ্য নষ্ট হয়ে যাবে, right? If Palestinian works, so is it not the same যে like জার্মানিতে যেরকম আর্ম ব্যান্ড পরা লাগতো, রাইট? সাউথ আফ্রিকাতে যেরকম ব্ল্যাকস এন্ড হোয়াইটস আলাদা করে চলাফেরা করা লাগতো, আমেরিকাতে যখন ব্ল্যাকস সেগ্রিগেশন পলিসি, জিম ক্রো লস ছিল, ডিফারেন্ট স্কুলস ফর ব্ল্যাকস, ডিফারেন্ট স্কুলস ফর হোয়াইটস। ডেফিনেটলি আমি আমার অফিস কাজে যাচ্ছি, কাজে যাইতে গিয়ে আমার ফার্স্ট অফ অল ট্রান্সপোর্টেশন তো আমার জন্য সুব্যবস্থা নাই, তারপর আমি যাচ্ছি আমার 10টা চেক পয়েন্ট পার হতে হচ্ছে, এবং তার থেকে বড় কথা যে মানুষ দেবার টেলিং যে you think যে এটা জাস্ট একটা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন চেক দিয়ে পাস হচ্ছে, you don't understand the level of disrespect we go through every day basis in these checkpoints, ঠিক আছে? যে তোমার দাঁড় করে রাখবে, তোমার অ্যাটিটিউড পছন্দ হলে তোমার স্ট্রিপ করে ইয়ে করবে, and it's not just মেল, মুসলমান হিজাব পরা মহিলাদের রুমে নিয়ে যে পুরো উলঙ্গ করে, ঠিক আছে, ইলাঙ্গ করে, they'll just the men soldiers will come in, they'll just make fun of you, right? So ওরা বলছে যে our fight is not আমরা কেন লাইক ওরা হামাস কেন সাপোর্ট করতেছে, ঠিক আছে, ডিসপাইট হামাসের এত ব্যাড ইন্টারন্যাশনাল ব্যাড নাম, বিকজ আর কেউ ওদের সাপোর্ট করতেছে না, আর কেউ ওদের জন্য নাই। এখন আমি যে আমার জন্য আমার যে মাসির একটু ভুলের জন্য মাসির সাথে ঝগড়া করে তো লাভ নাই আমার। Do you know something? Hamas ke je terrorist organization bole, UN does not has not signified Hamas or labeled it as a terrorist organization. Most of the world does not label Hamas as a terrorist organization. No. European Union and USA and ওদের কতগুলো ছোট ছোট মাইক্রো স্টেটস আছে না in the Pacific and Habijabi and Australia and Habijabi কয়টা দেশ, maybe South Korea, Japan হইতে পারে, আমার ঠিক খেয়াল নেই। Only a handful of countries actually see Hamas as a terrorist entity. And I've heard a lot of people say they're basically freedom fighting. Because according to international law, an oppressed population, I have the right for armed resistance against people who are occupying them. It's international law, UN law. It's not something I'm making up. I think so what they're doing is completely legal. Right. No, not entirely. Of course, you should always avoid civilian population. Definitely. ওরা যখন October 7th attack করছে, অনেক মানুষই again. But you have to see the parity here. 600 people, 1 lakh people. ওইখানে 600 মানুষ মনে মরছিল, ফার্স্ট ইয়ারে বলছিল 1000 মানুষ মরছে, বেবিজদের মাথা কাটা হয়েছে, সবকিছু ফলস। ওরা ফার্স্টে 1400-1500 বলছিল, পরেটাকে 1300 নামাইছে, এখন বলে 1200 সামথিং। না, লাস্ট এস্টিমেট আমি দেখছি ইটস 700 সামথিং। 700 সামথিং হচ্ছে সিভিলিয়ান, বাকি 400 সামথিং হচ্ছে people who served in the military. Right. So of course that ratio obviously isn't good, but it is nothing compared to what IDF and Israel does. And even Yahya Sinwar last interview before he died was in 2020 or 2021. Vice News channel ke disilo. He is someone, he was a courageous leader. Yahya Sinwar interview he talked when he was brought up about civilian casualties and what some of the things that Hamas does. He doesn't shy away from questions or avoid questions like most politicians in the world do, not just Western politicians. Even Russian politicians, even Vladimir Putin, whoever, they avoid questions. But the kind of weapons and technology we're dealing with, you see what we have in our arsenal. What can we do? You give us the tech. If with what we have, what we do, I think what we're doing. I think that is very interesting that you just said this because ora, for example, with America and Israel, with all their tech, their AI and their advanced $1 billion worth of tech weapons, তাও তোমরা তো সিভিলিয়ান পপুলেশন দিয়ে বিল্ডিং উড়ে দিতেছো, পুরো ব্লক ধরে উড়ে যাচ্ছে। আর ওদের with their rockets and rudimentary rockets বানানো বোম, right, rudimentary rockets, ওইটা দিয়ে যে তোমার যে মানে এত কম ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে compared to so that is something to think about. তাইলে who's the terrorist here? Who's the terrorist? Just because one country's government is attacking, usually international law gulo emon bhabe banano, whenever you're a country's government, your actions, however
catastrophic, however disgusting it is, has far more legal immunity compared to if you are a separate paramilitary group, which like a Hezbollah or a Hamas or all these other proxies who operate in that region. Because since you are not part of the villainize করা সোজা, ওদেরকে villainize করা সোজা because they are not part of any government force. ওরা হচ্ছে paramilitary, not military force. They are separate from the government. So ওদেরকে নিয়ে খারাপ কথা বলা ইজিয়ার, ও মার্সেনারি গ্রুপ, ওরা তো এরকম করবে। বাট একটা গভর্নমেন্ট, একটা কান্ট্রি, একটা স্টেট যখন অ্যাটাক করে, ওইটাকে টেরোরিজম লেবেল করা অ্যাকর্ডিং টু ইন্টারন্যাশনাল ল ইজ ফার মোর ডিফিকাল্ট।